let's focus on the big political story of the day. A slugfest once again over electronic voting machines, with claims of tampering of EVM playing out in Maharashtra in the Mumbai Northwest Lok Sabha constituency, where the Shiv Sena candidate won by just 48 votes. It's alleged that MP Vaikar's cousin was using a mobile phone allegedly connected to an EVM during the counting of votes on June 4th. However, the Election Commission has rejected all of these claims, saying that there's no EVM OTP theory, there's no way your phone can be connected to unlock an EVM, and all of that is simply untrue and completely baseless. Elections are over, but the war over EVMs is not. It was this news report published by a Mumbai daily that set the cat among pigeons. The report claimed that a relative of Shiv Sena candidate Ravindra Vaikar, who won the Mumbai Lok Sabha seat by just 48 votes, used a mobile phone to generate an OTP that unlocked the EVM. The publication now says that the mobile phone was not used to unlock the EVM and has regretted the error. Mumbai poll officer has also categorically refused EVM hacking claims, clarifying that EVMs have no wireless communication capabilities and that there is no possibility of manipulation. PBMS और एक ऑनकोर इसके लिए ओटीपी की जरूरत होती है. दोनों सिस्टम क्या और इसको किस तरीके से ओटीपी से जरूरत होती है? ईटीपीबीएस में हम स्कैन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड जो ये होता है, और एनकोर जो है उसके लिए ओटीपी लगता है. पर एनकोर ये डाटा एंट्री ऑपरेशन है, डाटा एंट्री का सिस्टम है ईसीआई का. उसका ईवीएम के काउंटिंग प्रोसीजर से दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं है. It has now emerged that ECI staff Dinesh Gaurav gave his phone to Mangesh Padelkar, Shiv Sena MP Vaikar's brother-in-law. The phone, which is meant for data entry purposes, was used by Padelkar for making and receiving calls. But politics over the EVM hack claim is only escalating. आम्ही सांगितलं होतं की ईसी म्हणजे इलेक्शन कमिशन नसून एंटायरली कॉम्प्रोमाइज्ड. आज जी जगभरात आणि देशभरात चर्चा सुरू आहे, मला वाटतं आमच्यासारखे अनेक अशा वेगळ्या वेगळ्या सीट्स असतील देशभरात जिथे ही चर्चा होऊ शकते. पण हा जो भाजपाने विजय क्लेम केलेला आहे तो देखील 303 वरनं 240 वर आलेला आहे. काल पण मी सांगितलं की ही यंत्रणा जर त्यांच्या हातात नसते आणि खरोखर फ्री अँड फेअर इलेक्शन झाले असते तर 240 काय 40 देखील जागा भाजपाच्या या देशात आल्या नसत्या. एक खोटा जे काही दिशाभूल करण्याचा जे काही प्रयत्न चालू आहे, तुमच्या एवढ्या जागा जिंकल्या तुम्ही, तेव्हा ईव्हीएम वर संशय घेतला नाही. फक्त रवींद्र वायकर यांच्या ईव्हीएम वर संशय घेता. वाटत 42% स्ट्राईक रेट आहे. आमचा शिवसेनेचा 48% आहे. त्यामुळे त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे, म्हणून अशा प्रकारचे आरोप प्रत्यारोप करतात. आरओ थी, उनका मोबाइल था, वो मोबाइल लेके बाहर जाते थे और स्टार्टिंग में 650 का लीड ये उद्धव ठाकरे साहब के पक्ष को मिला, बाद में वो कम हुआ. तो ये जो चीजें है उसके कारण कंफ्यूजन बढ़ जाता है. कंफ्यूजन बढ़ जाता है तो लोगों का लोकशाही या जो डेमोक्रेसी है उस पर से विश्वास निकल जाता है. तो इलेक्शन कमीशन और सरकार की जिम्मेदारी है कि ये विश्वास न उठ जाए. अगर कंफ्यूजन हो तो क्लियर हो जाए. कोई ईवीएम हैक नहीं हुआ था और कोई ईवीएम को अनलॉक करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल नहीं हुआ था. तो जिस तरीके से उस अखबार ने आज माफी मांगी है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी मांग है कि राहुल गांधी भी माफी मांगे. उन्होंने देश में जो चुनाव की प्रक्रिया चलती है, प्रतिष्ठित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को बदनाम किया. Meanwhile, an FIR has been filed against both the ECI official and the Shinde Sena MP, Vaikar's brother-in-law, who carried the phone. Bureau Report, India Today. Let's bring in Ritwik Balekar, who's joining us live from Mumbai with the latest updates of the story. Ritwik, good evening. First statement that's come in from the Shiv Sena MP here, Vaikar, who's come out and said that he welcomes the investigation against his brother-in-law. This even as, you know, we've been seeing all of this snowballing into a claim that the EVM was tampered with. The Election Commission, Mumbai Police, they've all clarified that the EVM has remained untouched. Yes, absolutely. Now, Ravindra Vaikar, the candidate who won from that constituency where this row has erupted, has welcomed the investigation and is also ready to face the investigation himself, is what his sources are telling.
but at the same time, they are also questioning the reports of the newspaper and the allegations which are made by the opposition that EVM was hacked by using the mobile phone. The FIR has been registered at Vanrai police station. Police are investigating the case. Even his keen and also the ECI officials are cooperating with the police in the case. So why the fake narratives are being created to defame Ravindra Vaikar and to challenge his victory is what is concerning to the ruling alliance. All right, Ritik, thanks very much for joining us with all of those details.